Hello friends, welcome to Sneha's Pharmacy, and if you haven't subscribed yet, please make sure you subscribe to Sneha Mani channel for learning pharmacy in a smart way. So today's topic is IR and UV. Okay, now before entering into this topic, I'll give you a teeny tiny explanation of a pharmaceutical analysis, because these topics will fall under pharmaceutical analysis subject. So first thing, what is pharmaceutical analysis? Before, like, what is analysis అంటే ఏంటి? లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టాన్స్ ఉంది, ఇది మనకి శాంపుల్గా ఇచ్చారు, ఇది అన్నోన్, ఇందులో మనకి ఏముంది, లైక్ ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, దీని కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, దీని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మనకి ఏమీ తెలియదు. సో by using or by observing or by analyzing these particular chemical, physical and electrochemical properties, will analyze the sample and will give that a name. Okay, now these I told you, these physical, chemical and electrochemical properties, right? Now these properties will find out by some techniques. Okay, what are those techniques? As it is analysis, we call it as analytical techniques. Okay, so now we have various types of analytical techniques. So you can see, branch of pharmaceutical analysis is a branch of science which helps in determination of a sample by its physical, chemical, electrical properties. Those are the analytical techniques. Okay, now there are various analytical techniques, like we have optical electrochemical methods, separation methods, thermoanalytical methods, and radioactive and biological methods. Okay, now coming to optical methods. In optical methods, it is also called as spectroscopic method. So now you need to know what is this spectroscopic method. Now this spectroscopy is nothing but it is a study of interaction between the electromagnetic radiation plus matter. Now this matter contains molecular energy as well as photon energy. Okay, EMR is nothing but electromagnetic radiation. Now see, there is a radiation from a radiation source. This will react with the matter. This react with the matter and it will result in some type of absorption. Okay, it will result in absorption, emission, scattering, refraction, rotation and another techniques. Okay, now in absorption type of EMR, we have UV, IR, NMR, AAS. NMR is nuclear magnetic resonance and AAS is atomic absorption spectroscopy. Now coming to emission of EMR, we have fluorimetry, flame photometry. In scattering, we have nephelometry, turbidometry, X-ray diffraction. Refraction, we have refractometry. In rotation of EMR, we have polarimetry, spectropolarimetry. In others, we have mass spectroscopy. So keeping this all aside, today we are going to see UV and IR. Okay, now by these points, I think you might have noticed one thing. If not, notice this thing. See, now this UV and IR will come under spectroscopic absorption methods. Okay, here spectroscopic absorption. Okay, now UV and IR will come under spectroscopic absorption of the EMR. So now first coming to UV. Now anywhere, like any spectroscopic methods like UV or visible or IR you take, we have radiation source, sample, detectors and readout device. In between we also have monochromators like prisms, gratings, filters, etc, etc. So the main principle, coming to principle, when this beam of light will fall on this sample, this is a incident radiation and it will absorb some energy which will result in electronic transition of the molecule, and the leftover radiation is sent into a detector for detecting, which is called as transmission radiation. Or now this transmitted radiation is sent into a detector and it is read out on a readout device.
So here what you need to remember is UV and visible, it is related to electronic transition. When electronic transition occurs in a molecule, the UV radiation or the UV spectrum will give rise. And coming to IR, the same radiation will source will fall on the sample, that is incident light and transmittance light. But here the absorption takes place and the resultant will be the vibrational transition. The resultant change is seen in vibrational transition. So one thing you need to remember is, as the transitional change occurs in electronic level, it is also called as electronic spectroscopy. It is also called as electronic spectroscopy. And as in IR the transitional change occurs in vibrational transitions, it is also called as vibrational spectroscopy. I think you have understood it very well. So now coming to visible, జనరలీ లైక్ మనకి కాలేజెస్లో కానీ ఎలా చెప్తారు, 200 to 400, 400 to 800, 200 to 400లో మనకి యూవీ, 400 to 800లో విజిబుల్ అని చెప్తారు. బట్ బుక్స్లో మనకి ఏముంటుంది, లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు చదువుకోవాలి అంటే, మీరు ఫార్మా ఆస్పిరెంట్స్ అయితే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ది ఎగ్జాక్ట్ నంబర్. సో మనకి 100 to 380 is UV, 380 to and 780 is visible. Okay, now 100 to 180 is far UV, 180 to 380 is near UV. Now 380 to 780 falls under visible. Okay, now as this is far away, this is not used for analytical purpose. As it is near, it is used for analytical purpose. Okay, now ఇంకా డీటెయిల్గా మనం చెప్పాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఎన్యూవి, యూవీఏ, యూవీబీ, యూవీసీ, ఎఫ్యూవి, వియూవి, ఈయూఎక్స్, ఎక్స్యూవి. సో ఇవి మనకి మళ్ళీ రేంజెస్ ఉంటాయి. నియర్ యూవీ, ఎన్యూవి, ఇట్ కమ్స్ or it falls in between 400 to 200 nanometers. Long UV, or it is also called as black light, that is UVA, it falls under 400 to 320. Middle UV, it falls under 320 to 280. Short UV, less than 280 nanometers. Far UV, or it is also called as vacuum UV, it falls under 100 to 10 nanometers. And extreme UV or deep UV, it falls under 31 to 1 nanometer. And coming to visible, I told you it is 380 to 780. Okay, now in visible region we have VIBGYOR. Okay, now ఇది గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. లైక్ 50-50 యాడ్ చేయండి మీరు. 380 to 430, 430 to 480, 50 యాడ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ 480 to 530, 530 to 580, 580 to 630, 630 to 680, 680 to 780. So this is how you can remember these VIBGYOR numbers. Now coming to IR. Okay, now in IR you need to remember the values in both like in centimeter inverse as well as in micron meters. In IR it is divided into near, mid and far. Okay, in near IR, coming to centimeters, we have 4000 to 11800, mid 400 to 4000, far 40 to 400. In micrometers we can say near lies in between 0.78 to 2.5, mid lies in between 2.5 to 15, and far lies in between 15 to 200. Now further, these regions are divided into functional region or functional group region and fingerprint region. Now this is the most important, this fingerprint region is most important in IR, where we use this region in industries to find out the functional group of a particular unknown compound, and to find out any like what you say ఏమంటారు, శాంపుల్లో మనకి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయా, అవన్నీ మనము ఈ రీజన్ని పట్టి మనము తెలుసుకుంటాం. బికాస్ ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ రీజన్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ బెంజిన్ ఉందా, బెంజిన్కి ఒక దగ్గర పీక్ వచ్చిందా, బెంజిన్కి మాత్రమే అక్కడ పీక్ వస్తుంది, వేరే దగ్గర రాదనమాట. సో అలా ఉంటుంది ఫింగర్ ప్రింట్ రీజన్. సో సేమ్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ లైక్ ఇంకా మైక్రోమీటర్స్లో మనము దీని రీజియన్స్ని డివైడ్ చేస్తాము. కమింగ్ టు ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇట్ ఈస్ 4000 to 1250, or in micrometers you can say it as 2.5 to 8. Fingerprint region, it is less than 1250. In micrometers you can say it as 8. Okay, now in functional group regions, various bonds are observed, and those bonds are observed by vibrations. As I told you, IR is a result of
change in vibrational transitions. Okay, so there are vibrational transitions are seen, but in fingerprint region we see both vibrational plus rotational transitions, which are bending vibrations. Okay, now again this fingerprint region is divided into three regions, that is 1500 to 1350 centimeters, 1350 to 1000, and below 1000. Okay, now this 1500 to 1350, here we can determine the tertiary butyl group. Okay, here we can see the double peaks, one at 1380 and 1365. This 1380 peak is medium intensity peak, whereas this 1365 is a strong intensity peak. Okay, now coming to this second region, that is 1350 to 1000 centimeter inverse, we can observe C to O stretching. Now these stretchings are C in carbon oxygen carbon bonds or a molecule. Okay, now here we can observe or differentiate between alcohols, phenols, esters, and ethers. How these peaks will occur at, like, primary alcohol peak will occur at 1350, 1260, and 1050. Now coming to phenols, the peak will be seen at 1200. These are all centimeter inverse. Okay, now esters we can see peak at 1380 to 1050. Ethers we can see at 1150 to 1080. Okay, now I told you the third group is below 1000, right? Now in this group we can identify the number of substitutions, like if we can see, like NO2, we have benzene and NH2NO2 aniline group. So this is aniline. So benzene has two groups attachments, like amine group and nitro group. So ilanti substitutions anedi we can find it out here, as well as the positions, like ఆర్థో మెటా పారా ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఇక్కడ నైట్రో గ్రూప్ వచ్చేసి ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంది. సో అలా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నా నెక్స్ట్ మనకి యూవీలో ఐఆర్లో కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎప్పుడు మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది చాలామందికి. సో యూవీలో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ బీర్ లాంబర్ట్స్ లా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as బీర్స్ లా ఆర్ లాంబర్ట్ బాగర్ లా ఆర్ బీర్ లాంబర్ట్ బాగర్ లా. ఓకే, నౌ బీర్ లా, వాట్ దిస్ బీర్ లా సేస్ is that the intensity of the radiation will decrease as the concentration will increase, and Lambert's law will say that the intensity of the radiated light will decrease as the thickness or the path length increases, and it is given by equation A is equals to epsilon Ct, where A is absorbance, epsilon is molar absorptivity, C is concentration, and T is the path length. Okay, other than that we also have Woodward-Fisher excuse me, we also have Woodward-Fisher rules. Okay, and by this Beer-Lambert's law we can also determine the transmittance and absorbance values. So transmittance, it is denoted by T and it is given by I by IT, where I is a incident light and IT is a transmitted light, and it is also given in percentages, where it is given by into 100, and absorbance it is denoted by A and it is given as log of IT by I. And in IR we only have Hooke's law, that is given by frequency is equals to, this is mu is frequency is equals to 1 by 2 pi root of K by nu, where K is constant. Okay, now coming to its uses. Now this UV, it is used to find out the covalent bonds in a sample, and this IR, it is used to find out the functional groups, as I told you, because of this fingerprint region. Okay, now we will enter into instrumentation. So whatever you take, either the UV, visible or IR, everything will have this basic instrumentation block diagram, you can say. So first we have the radiation source. We have different radiation source for different types. I will explain it to you further. So first radiation source nunchi light అనేది entrance slit పైకి మనం పాస్ చేస్తాము. From there it will enter or it will reflect on monochromata. Now this monochromata, what is does it? Polychromatic light. Now ఈ రేడియేషన్ నుంచి వచ్చేది మనకి polychromatic light, అండ్ మోనో అంటే వన్ సింగిల్, సో పాలీ అంటే మెనీ. సో నా ఈ మోనోక్రోమాటర్ ఏం చేస్తుంది, పాలీక్రోమాటిక్ లైట్ని మోనోక్రోమాటిక్ లైట్గా మార్చేస్తుంది. మార్చేసి ఇట్ విల్ లైక్
మనకి ఫిల్టర్స్ లైక్ మనం అన్నిటి దగ్గర యూస్ చేయము, ఓన్లీ యూవీలో యూస్ చేస్తాము. మనకి అవసరమైతేనే పెట్టుకుంటాం, లేదా లేదు. తర్వాత ఈ మోనోక్రోమాటర్ నుంచి ఎగ్జిట్ స్లిట్లో నుంచి మనకి శాంపుల్ పైన పడుతుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద శాంపుల్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఐ అండ్ హియర్ శాంపుల్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మిగతా లైట్ని మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటెన్స్ రేడియేషన్. తర్వాత డిటెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, యాంప్లిఫై అయిపోయి మనకి కంప్యూటర్ సోర్స్లో లైక్ రీడౌట్ డివైస్లో మనకి చూపిస్తుంది. సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ద రేడియేషన్ సోర్స్. సో నేను మీకు చెప్పాను కదా, రేడియేషన్ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి యూవీ, విజిబుల్, ఐఆర్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. యూవీలో వీ యూజ్ డ్యూటీరియం ల్యాంప్, hydrogen discharge lamp, mercury arc, xenon discharge lamp and tungsten. Visible లో we use only tungsten, and tungsten వచ్చేసి మనం both UV and visible రెండిట్లో యూస్ చేస్తాము. Then we have infrared radiation. అందులో we use incandescent lamp, Nernst glow arc, globar source and high pressure mercury arc lamp. Okay, now మనకి రేడియేషన్ సోర్స్ అయిపోయింది కదా, తర్వాత వీ హ్యావ్ మోనోక్రోమాటస్, రైట్. నా మోనోక్రోమాటస్లో ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ ప్రిజమ్స్ అండ్ గ్రేటింగ్స్. సో ప్రిజమ్స్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ రిఫ్రాక్టివ్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్. దిస్ రిఫ్లెక్టివ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ లిట్రోప్రిజమ్. గ్రేటింగ్స్ వీ హ్యావ్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో మోనోక్రోమాటస్ వచ్చేసి విజిబుల్కి అండ్ యూవీకి సేమ్ మోనోక్రోమాటస్ యూస్ చేస్తాము. ఇన్ఫ్రారెడ్లో వీ హ్యావ్ గ్రేటింగ్స్ అండ్ మిర్రర్స్. నెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ఐఆర్లో లేదు, ఓన్లీ యూవీ విజిబుల్లో పెడతాము. వీ హ్యావ్ అబ్జర్ప్షన్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిల్టర్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫాబ్రీ-పెరాట్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, నా మనం శాంపుల్ సెల్ గురించి మాట్లాడదాము. మనం ఇక్కడ శాంపుల్ చూసాం కదా, ఇది ఏదో ఒక మనము సెల్లో పెట్టాలి ఆర్ ఏదో ఒక బాక్స్లో పెట్టాలి కదా. సో అది దేంతో మేడప్ ఆఫ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు శాంపుల్ ఉంది, డైరెక్ట్ శాంపుల్ని తీసుకెళ్ళి మనము రేడియేషన్ లైక్ డిటెక్టర్ ఏమంటారు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో పెట్టామనుకోండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్ పాడైపోతుంది కదా. సో అందుకని వీ యూస్ శాంపుల్ సెల్స్. సో శాంపుల్ సెల్స్ మనం యూవీకి ఇంకా విజిబుల్కి డిఫరెంట్ శాంపుల్ సెల్స్ యూజ్ చేస్తాము. యూవీలో క్వార్ట్స్ ఇంకా ఫ్యూజ్ సిలికాతోని చేసిన సెల్స్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ కమింగ్ టు విజిబుల్ వీ యూజ్ the sample cells which are made up of with glass or plastic. Now coming to infrared radiations, we have different types of samples like we can evaluate liquid అండ్ సాలిడ్స్ కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయవచ్చు. లిక్విడ్ అయితే డైరెక్ట్ మనము శాంపుల్ సెల్లో వేసేస్తాము. సాలిడ్స్ అయితే మనము ఏమంటారు సాల్వెంట్తోని డిజాల్వ్ చేసి మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్లో పెడతాము. అండ్ కమింగ్ టు ఐఆర్ వీ కెన్ like analyze solid samples, liquid samples and gaseous samples. So solid samples we have different methods like solution of solid. In that we use carbon tetrachloride and carbon disulfide. And sample film lo we use sodium chloride and potassium bromide. Mull method untadi, we use sodium bromide and potassium bromide and press pellet technique. Ee press pellet technique ఎక్కువగా మెయిన్లీ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇప్పటికీ కూడా దే యూజ్ దిస్ ప్రెస్ పెల్లెట్ టెక్నిక్. అండ్ ఇందులో మనము కేవియా దట్ ఈస్ పొటాషియం బ్రోమైడ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లిక్విడ్ శాంపిల్స్ ఆర్ poured into cells like we have mountable cells, demountable cells, flow through cell, variable path length cell and mini or cavity cells. And gaseous samples ఉంటాయి కదా, దాన్ని లైక్ ఒక సిలిండర్, ఈ సిలిండర్లో మనం వేస్తాము gaseous sample. సో ఈ సిలిండర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ సోడియం క్లోరైడ్ ఆర్ పొటాషియం బ్రోమైడ్. సో ఇవి మనకి sample cells. Okay, next వచ్చేసి డిటెక్టర్స్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిటెక్టర్స్ ఫర్ బోత్ యూవీ అండ్ ఐఆర్. లైక్ విజిబుల్కి ఇంకా యూవీకి మనం సేమ్ డిటెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ ఫోటో మల్టిప్లయర్ ట్యూబ్, we have photo multiplier tube, barrier layer cell, it is also called as photovoltaic cells, photo tubes, photo emission tubes. Next we have silicon photodiode. And coming to IR, we have thermal detectors, D ante detectors, thermal detectors and photon detectors. In thermal detectors we have various detectors like thermocouple, bolometer, pyroelectric detector and Gole cell. In photon detectors we have photoconductive detector and semiconductor detector. And then coming to instrumentation, లైక్ ఇప్పుడు ఇదంతా మనం చెప్పాను కదా, ఇదంతా మనకి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కింద వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఒక మెషిన్, ఇవన్నీ కలిపితే మనం ఒక మెషిన్ అవుతుంది కదా. సో ఆ మెషిన్నే మనము స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్స్. నేను సింపుల్గా SPM అని అంటున్నాను. సో మనకి యూవీ ఇంకా విజిబుల్లో వీ యూజ్ ఓన్లీ సింగిల్ బీమ్ యూవీ
SPM అండ్ డబుల్ బీమ్ యూవీ SPM. దీంట్లో ఇంకా చాలా ఉంటుంది, బట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఫర్దర్ వీడియోస్. అండ్ ఐఆర్లో వచ్చేసి మనకి డిస్పర్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ నాన్ డిస్పర్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇన్ డిస్పర్సివ్ వీ హ్యావ్ అగైన్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ బీమ్, అండ్ నాన్ డిస్పర్సివ్ వీ హ్యావ్ FTIR, that is Fourier transform infrared spectrophotometers. So these are the instruments we use in UV, visible and IR. ఓకే, నా మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ మనము చదవాలి. లైక్ యూవీలో వచ్చేసి మనకి క్రోమోఫోర్, ఆక్సోక్రోమ్, ఇంకా కొన్ని షిఫ్ట్స్ అండ్ కాంజుగేషన్, ఇంకా బాండ్స్ గురించి, ప్యాండ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రోమోఫోర్. క్రోమోఫోర్ అంటే ఏంటి? క్రోమోఫోర్ ఇట్ ఈస్ అ కోవలెంట్లీ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. లైక్ నేను కోవలెంట్ బాండ్ పెట్టాను, లైక్ మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అందుకని ఇలా పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ అ కోవలెంట్లీ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ విచ్ విల్ help in intensify or which will help in absorption of the light అనమాట. Now this chromophores are the color imparting substances. ఇది మనము లైక్ మన శాంపుల్కి యాడ్ చేసామనుకోండి క్రోమోఫోర్, మన శాంపుల్ ఇప్పుడు కలర్లెస్ ఉంది, క్రోమోఫోర్ యాడ్ చేసామనుకోండి దానికి కలర్ అవుతుంది అనమాట. సో chromophores are the color imparting substances. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డిపెండెంట్ క్రోమోఫోర్, సి అంటే క్రోమోఫోర్. నవ్ ఇన్ దిస్ మనకి పై టు పై స్టార్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇథిలిన్ అండ్ అసిటిలిన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్లో వీ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ క్రోమోఫోర్. ఇందులో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్, పై టు పై స్టార్ అండ్ ఎన్ టు పై స్టార్. హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ అజో, కార్బోనైల్, నైట్రైల్ అండ్ నైట్రో compounds. Okay, now coming to oxochrome. Oxochrome are the color intensifiers. Actually these may be saturated or unsaturated with one or more pairs of non-bonded electrons. సో ఆక్సోక్రోమ్ని మనం క్రోమోఫోర్కి యాడ్ చేసామనుకోండి, క్రోమోఫోర్ కలర్ అనేది ఇంటెన్సిఫై అంటే ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. అండ్ the substance which contains chromophore is called as chromogen. ఓకే, ఇది మర్చిపోయాను. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఆక్సోక్రోమ్ వల్ల ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద కోవలెంట్ బాండ్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ OH గ్రూప్స్, అమైన్ గ్రూప్స్, CONH2 అండ్ OR గ్రూప్స్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను మీకు. బెంజిన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ కాంపౌండ్. సో దానికి మనం నైట్రో గ్రూప్ యాడ్ చేస్తామనుకో నైట్రో బెంజిన్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ పేల్ yellow ఇన్ కలర్. దానికి మళ్ళీ మనము అమైన్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తామనుకోండి, అది పారా నైట్రో అనిలిన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బ్రైట్ yellow ఇన్ కలర్. సో తర్వాత షిఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో మనకి బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్స్, హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్, హైపోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అండ్ హైపోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్. సో బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ షిఫ్ట్. అండ్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ షిఫ్ట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సో బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇది మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనుకోండి, యూవీ స్పెక్ట్రమ్ వై యాక్సిస్లో అబ్జార్బెన్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్లో లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఇస్తాము. సో బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్లో ఏమవుతుంది? మనకి వేవ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ హైపోక్రోమిక్ షిఫ్ట్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హైపోక్రోమిక్ షిఫ్ట్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది షిఫ్ట్స్. అండ్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? నాకు లైక్ నిన్న జీపాట్ ఏమంటారు కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నాకున్న సార్ చెప్పారు, లైక్ బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్కి బాతు ఎర్రగా ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు. సో బాతో రెడ్, సో నేను ఇక్కడ బాతో రెడ్ పెన్తో రాశాను, హిప్సో బ్లూ పెన్తో రాశాను. సో ఒకటి రెడ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్లూ ఉంటుంది. సో అలా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మిగతాది మనకు గుర్తుండిపోతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కాంజుగేషన్. నాకు కాంజుగేషన్ లైక్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి లాంబ్డా మ్యాక్స్ అనేది లైక్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బాండ్స్ వీ హ్యావ్ లైక్ మనకి 4 బాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, N to pi star, pi to pi star, N to sigma star అండ్ sigma to sigma star టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు IR రేడియేషన్. సో IR రేడియేషన్లో మనకి లైక్ నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా, మనకి సెంటీమీటర్స్ ఇన్ మైక్రాన్ మీటర్స్ ఉంటుంది కదా. సో మనకి దీనిపైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో అందులో మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కన్వర్జేషన్స్. సో కన్వర్జేషన్ లైక్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే మ్యూ బార్ అంటే వేవ్ నంబర్, మ్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో కన్వర్జేషన్ ఆఫ్
వేవ్ నెంబర్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ టు వేవ్ నెంబర్, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్. దే ఆర్ ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్స్, ఇంకా నాన్ ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. నాన్ ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్స్లో మనకి ఓవర్ టోన్స్, కాంబినేషన్ టోన్స్ అండ్ ఫెర్మి రెజొనెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు fundamental vibrations, we have stretching vibrations and bending vibrations. And again, the stretching vibrations are divided into symmetric and asymmetric. Now this bending are divided into in plane, out plane. In plane we have scissoring, rocking, and out plane we have wagging and twisting. ఇది జస్ట్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే, అండ్ నేను మీకు తర్వాత టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, నా కమింగ్ టు మన స్పెక్ట్రాని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, లైక్ మనకి ఇదంతా తెలిసింది, కాకపోతే తర్వాత మనం స్పెక్ట్రా గురించి కూడా తెలియాలి. సో అందుకని మనకి యూవీలో వచ్చేసి అబ్జార్బెన్స్ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఐఆర్లో వచ్చేసి ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ వేవ్ నంబర్ ఇన్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి యూవీకి ఐఆర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, యూవీలో మనకి స్పెక్ట్రాలో పీక్స్ ఇలా వస్తాయి, అండ్ మన ఇక్కడ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. మనకి యూవీలో ఐఆర్లో బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ఎంఆర్లో పీక్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఎన్ఎంఆర్లో పీక్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఐఆర్లో వచ్చేసి మనకి ఇలా కిందికి వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. లైక్ ఇది మనకి యూవీ ఇంకా ఐఆర్ స్పెక్ట్రమ్ గుర్తుపట్టాలి అంటే ఈ పీక్ చూసి అండ్ ఇది చూసి గుర్తుపట్టేయచ్చు. సో ఇంకా నేను లైక్ ఇందాక మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చెప్పాను కదా, అది మొత్తం ఇలా నీట్గా రాశాను. నేను కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. లైక్ నోట్స్, ఈ నోట్స్ మొత్తం నేను స్నేహాస్ ఫార్మసీ బ్లాగ్ పోస్ట్లో పెడుతున్నాను, మీకు కావాలంటే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు స్నేహాస్ ఫార్మసీ. దిస్ ఇస్ స్నేహా సైనింగ్ ఆఫ్.